in previous class we have discussed about optimum filter. What is the condition such that um, that optimum filter gives the maximum ratio, that is gamma, maximum ratio, that is gamma, that gamma is equal to S01 of t minus S02 of t, S01 of t minus S02 of t divided by sigma n naught. So the filter which gives this ratio, maximum ratio, that is called optimum filter. ఏ ఫిల్టర్ అయితే ఈ రేషియో ఎక్కువ ఇస్తుందో అది ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్. ఈ రేషియో ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఏంటి? న్యూమరేటర్ రేట్ ఉంది సిగ్నల్ కాంపోనెంట్, డినామినేటర్ రేట్ ఉంది నాయిస్ కాంపోనెంట్. So signal component should be more. Now in this class we will see what should be the transfer function of the optimum filter. What should be the transfer function of the optimum filter? A transfer function ఏంటో అన్నది మనం డిస్కస్ చేయాలి. మరొకసారి మీకు నీట్గా డ్రా చేస్తున్న డయాగ్రామ్. Suppose S of t is the signal, S of t is the signal, and to the signal a white Gaussian noise signal is n of t is the white Gaussian signal is added. The resultant signal is r of t, r of t. Now this is given to the filter. Now this filter is the optimum filter. This filter is the optimum filter. Now in this lecture we will find out what should be the transfer function of this optimum filter. Okay. Now you take the sample. You take the sample. T is equal to t. Then suppose this is y of t. This is y of capital T. Y of capital T. So this is a diagram. Okay. Where S of t and n of t be a signal and noise components. S of t and n of t be a signal and noise components. S of t and n of t be the signal and noise components, where n of t is the white Gaussian noise. Okay, the y of t is the response of the filter, output of the filter, output of the filter. Now, and r of t is equal to r of t is equal to r of t is equal to s of t plus n of t, that is passed through a filter, that is passed through a filter, and y of t is the response of the filter, and h of f indicates transfer function of the filter. ఇదే మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫిల్టర్, and assume that Sn of f, Sn of f represents power spectral density, power spectral density of n of t, power spectral density of n of t, power spectral density of n of t. Okay, h of f is the transfer function of the filter. H of f is the transfer function of the filter. Okay. Now we first find a signal power. We first find signal power. Signal power. So for this calculation, suppose we consider only signal. For calculating the signal power, we consider only signal power. So we consider only signal. That S of t is given to the filter. There is no noise. There is no noise filter, and this is S naught of t. This is S naught of t, where S of t is the input signal to the filter. S naught of t is the output of the filter. Output of the filter. This signal is sampled at t is equal to t. Then this output is equal to S naught of t. S naught of t.
S naught of t. Okay. Now we find signal power here. What is S naught F? S naught F is the Fourier transform of S naught of t. Fourier transform of S naught of t. And S of F is the Fourier transform of S of t. What is the relationship between S naught F and S of F? S of F into H of F. Into H of F. ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఎల్టీఏ సిస్టమ్ ఉన్నది అనుకోండి, ఎల్టీఏ సిస్టమ్ ఉన్నది అనుకోండి, దానికి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇన్పుట్ అనుకోండి, వై ఆఫ్ టీ అవుట్పుట్ అనుకోండి, దెన్ we have the relation that is y of t is equal to x of t star h of t, no? Okay, the output is equal to input star h of t. H of t is unit impulse response. You apply the Fourier transform on both sides, then y of f is equal to x of f into h of f, x of f into h of f. So like that, the Fourier transform of s naught of t is equal to s naught f, that is equal to Fourier transform of s of t, that is s of f into Fourier transform of h of t, that is h of f. So s naught f is equal to s of f into h of f. Then what is s naught of t? Inverse Fourier transform of s naught f. Inverse Fourier transform of s naught f. Inverse Fourier transform of s naught f. That is equal to inverse Fourier transform of what is s naught of f? S of f into h of f. S of f into h of f. Okay. So what is the inverse Fourier transform expression? 1 by integration minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. ఇక్కడ ఏది ఉన్నదో ఇక్కడ ఇది రాయాలి. S of f into h of f into e to the power of j 2 pi f t df. E to the power of j 2 pi f t df. Just you recall the inverse Fourier transform expression. Inverse Fourier transform expression. So that is equal to inverse Fourier transform expression gurtunda, x of t is equal to integration minus infinity to plus infinity x of f lo raste e to the power of j 2 pi f t j 2 pi f t df. Okay, ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ రావాలి. ఇక్కడ మన ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎఫ్ కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని రాసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నా I want s naught of t. What is s naught of t? S naught of small t at t is equal to capital T. At t is equal to capital T. So now you substitute t is equal to capital T in this expression. In this expression, get s naught of t. S naught of t. This is equal to s naught of t. So androni small t place loni capital T substitute cheyandi. Then you will get s naught of t is equal to s naught of t is equal to capital T is equal to expression loni minus infinity to plus infinity s of f h of f e to the power of j 2 pi f t. T place line petali, sorry, T place loni capital T petali df. చూడండి అక్కడ T place లోనే ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటే, ఇక్కడ T place లోని ఏం పెట్టాం, క్యాపిటల్ T పెట్టాం. So this is s naught of t. Then what is the output signal? This is output signal. S naught of t represents output signal. Now I want output signal power.
output signal power, output signal power, that is equal to mod s naught of t whole square. ఆ సిగ్నల్ ని స్క్వేర్ చేసేస్తే మనకి పవర్ వచ్చేస్తుంది, పవర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, అది ఇక్కడ రాయండి. ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ జే 2 pi ft, e to the power of j 2 pi f, సార్ స్మాల్ టీ ప్లేస్ లిట్ వస్తుంది, క్యాపిటల్ టీ వస్తుంది, క్యాపిటల్ టీ డిఎఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ. దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ వేసి స్క్వేర్ చేయాలి. ఓకే, సో సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్, దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్. ఇది మనకు అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ derivation. Okay, now we have derived expression for the output signal power. Next we derive the expression for output noise power, output noise power, output noise power, output noise power. ఇప్పుడు ఓన్లీ నాయిస్ కే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి, సపోజ్ ఓన్లీ n of t is applied to the filter, n of t is applied to the filter. Okay, n of t is applied to the filter, then the filter transfer function is equal to h of t, the output of the filter is equal to n naught of t. Now this signal is sampled, this signal is sampled, then you will get n naught of capital T, n naught of capital T. Okay, now we derive the output noise power. What is the power spectral density of n naught of t? Power spectral density of n naught of t is equal to power spectral density of n of t into mod h of f whole square, mod h of f whole square. Power spectral density of n naught of t is equal to s n of f into mod h of f whole square. దీనికి ఈక్వేషన్ ఏంది ఎలాగ వచ్చిందంటే, మామూలుగా జనరల్గా ఏదైనా ఒక ఎల్టీఏ సిస్టమ్ ఉన్నది అనుకోండి, ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనేది ఎల్టీఏ సిస్టమే, దానికి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ హెచ్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, దానికి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇచ్చారు అనుకోండి, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ y ఆఫ్ టీ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఎస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ represents power spectral density of x of t. S y of f represents power spectral density of y of t, power spectral density of y of t. Then this represents PSD of input, PSD of input x of t, PSD of x of t. This represents PSD of y of t, PSD of y of output. So the power spectral density, output power spectral density, input power spectral density ki madhya relationship etante s y of f is equal to s x of f into mod h of f whole square, mod h of f whole square. ఇది ఈక్వేషన్. అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి n naught of t, ఇన్పుట్ ఏంటి n of t. ద పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ n naught of t, పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ n naught of t is equal to పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇంటూ mod h of f whole square, mod h of f whole square. Okay, that is the power spectral density of n naught of t, power spectral density of n naught of t. Okay, so power spectral density of n naught of t, that is equal to s n naught of f, s n naught of f is equal to s n of f, power spectral density of n of t into mod h of f whole square. Okay, next, if you know the power spectral density of any signal, the power of that signal can be calculated, the power of that signal can be calculated. That is, suppose power spectral density of x of t is equal to power spectral density of x of t is equal to s x of f అనుకోండి. If
then the power of x of t, the power of x of t is equal to integration minus infinity to plus infinity s x of f df. S x of f df. ఇది నోట్ చేసుకోండి. S x of f df. జనరల్గా ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ కానీ ఉన్నదనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని అన్నారనుకోండి, దాని పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఎక్స్ ఆఫ్ అనుకుంటారు. దాని పవర్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిఎఫ్. నా పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ తెలుసు మీకు. పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎన్ నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ నాట్ ఎస్ ఎన్ నాట్ ఎఫ్. Then what is the noise power according to this equation? What is the noise power? Output noise power. Output noise power is equal to integration minus infinity to plus infinity. Integration minus infinity to plus infinity. I want the power of n naught of t. N naught of t అంటే దాని పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ వేసేవే. S n naught of f df. S n naught of f df. But what is S n naught of f? Integral minus infinity plus infinity. S n naught of f is equal to S n of f mod h of f whole square df. Mod h of f whole square df. Okay. Next, you note down. Now, how to choose filter? You please note down. Now, how to choose filter h of t? Now, how to choose filter h of t to maximize signal power, to maximize signal power and minimize noise power. To minimize the noise power. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ ఏ విధంగా చూస్ చేయాలి? సిగ్నల్ పవర్ ఎక్కువ ఉండాలి, నాయిస్ పవర్ తక్కువ ఉండాలి. సిగ్నల్ పవర్ ఒకసారి చూడండి. సిగ్నల్ పవర్ ఎక్కడ? So this is the signal power now. This is the signal power. With the other note chest. Now you write signal power is equal to this. Next noise power approach in there. Noise power. This is the noise power. This is the noise power. Now you write signal to noise ratio. Signal to noise ratio. SNR is equal to signal power by noise power. Signal power by noise power. Noise power. Signal power ఉన్నది కదా మీ దగ్గర. అది వచ్చేది ఏమొచ్చింది? అది mod integration minus infinity to plus infinity s of f h of f e power j 2 pi f t df mod whole square divided by noise power integration minus infinity to plus infinity s n of f mod h of f whole square df. So this is the signal to noise ratio. This is the signal to noise ratio. Signal power derive chesa, noise power derive chesa, and next you note down. Apply Cauchy-Schwarz inequality. CAUGH Schwarz SCHWARZ inequality. Schwarz inequality. Schwarz inequality ఏంటంటే ఇక్కడ నోట్ అని రాసుకోండి. Schwarz inequality SCHWARZ
inequality states that Quad inequality states that suppose mod integration minus infinity to plus infinity f1 of omega f2 of omega or f ఏదైనా d omega mod less than or equal to integration minus infinity to plus infinity mod f1 of omega whole square d omega integration minus infinity to plus infinity mod f2 of omega d omega. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో ఏమున్నదంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏమున్నది రెండు ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లై అవుతున్నాయి. చూడండి రెండు ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లై చేసి దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. దాని వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే తక్కువైనా ఉండొచ్చు లేదంటే ఈక్వల్ అని ఉండొచ్చు. ఎప్పుడంటే ఈ ఫంక్షన్స్ సెపరేట్ గా రాయండి. ఒక ఫంక్షన్కి ఏమో ఒక ఫంక్షన్కి ఇంటిగ్రేషన్ రాస్తారు, ఇంకో ఫంక్షన్కి ఇంటిగ్రేషన్ రాస్తారు. సరే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఒక ఫంక్షన్కి ఇక్కడ f1 ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ f2 ఆఫ్ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ ఉన్నాయి. రెండు మల్టిప్లై చేసి స్క్వేర్ కాదు. సో ఈ విధంగా చేసే దాని వాల్యూ ఈ రైట్ సైడ్ ఏ విధంగా చేస్తాం దానికన్నా తక్కువ కానీ లేదా ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి సెపరేట్ చేసండి. ఇండివిజువల్ గా ఒక ఫంక్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి స్క్వేర్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేయి, మళ్ళీ ఇంకో ఫంక్షన్ కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్క్వేర్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేయి. ఆ విధంగా తర్వాత మల్టిప్లై చేస్తే డెఫినెట్ గా ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ స్టేట్మెంట్. స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ స్టేట్మెంట్ అనే ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, so now you apply this formula to this. ఇక్కడ మనకి ఏమున్నది ఇక్కడ చూడండి, రెండు ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లై అవుతున్నాయి కదా, s ఆఫ్ f h ఆఫ్ f. దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని స్క్వాడ్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా రాండి. ఓకే, ఓకే రాయండి. Apply cos square inequality, then SNR is less than or equal to integration minus infinity to plus infinity root over Sn of f h of f mod whole square df integration minus infinity to plus infinity mod s of f e power j 2 pi ft mod
root over s n of f whole square df divided by integration minus infinity to plus infinity Sn of f mod h of f whole square df. Sn r is less than or equal to this. So previous equation కి ఇక్కడికి రాసుకుంటే యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ లో ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ లేదు, ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ లేదు. ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇక్కడ లేదు. ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇక్కడ రాసాం, ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని రాసాం, ఇక్కడ ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అని రాసాం. చూడండి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మాడ్ రూట్ ఓవర్ ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్, రూట్ ఓవర్ ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఇంకా మిగతావి ఏమున్నాయి? హెచ్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఈ పవర్ జే 2πft ఉన్నది. చూడండి ముందు ఈక్వేషన్ లోనే సిగ్నల్ పవర్ అదేనా ఉంది, సిగ్నల్ పవర్. This is the signal power, no? S of f, h of f, e power j 2πft. ఇందులో h of f అనేది ఒక సిగ్నల్ అనుకోండి, s of f, e power j 2πft అనేది ఒకటి అనుకోండి. ఈ రెండు కలిపి ఒకే ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నది. స్క్వేర్ జీన్ ఈక్వాలిటీ ప్రకారం ఏం రాయొచ్చు? s of f అనేది ఒక ఇంటిగ్రేషన్ రాసుకోండి, s of f, e power j 2πft అనేది ఒక ఇంటిగ్రేషన్ రాయండి, h of f అనేది ఒక ఇంటిగ్రేషన్ రాయండి. నేను అదే చేశాను. ఓకే, హెచ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అన్నది ఒక ఇంటిగ్రేషన్ రాసా, ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ జీ పవర్ జే 2πft అనేది ఇంటిగ్రేషన్ రాసా. డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ సార్. ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ఏమో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. కాకపోతే ఇందులోని చిన్న మోడిఫికేషన్ ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ మోడ్ అదే రూట్ ఓవర్ ఎస్ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ పెట్టే, ఇక్కడ రూట్ ఓవర్ ఎస్ఎన్ ఆఫ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఫైనల్ గా ఉన్నది ఏంటి? హెచ్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఈ పవర్ జే 2πft. ఒకే ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నది, రెండు ఇంటిగ్రేషన్ రాసాం. రెండు ఇంటిగ్రేషన్ అయితే స్క్వేర్ జీన్ ఈక్వాలిటీ ప్రకారం డినామినేటర్ ఈక్వేషన్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, అలాగే ఉన్నది. డినామినేటర్ ఈక్వేషన్ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ ఈక్వేషన్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఈ పవర్ జే 2πft కి మాడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 1 వస్తుంది. కాబట్టి ఫైనల్ గా మీకు ఏమొస్తుందంటే ఎస్ఎన్ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ mod s of f whole square okay, by Sn of f analysis. Final equation అన్ని క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత mod h of f whole square క్యాన్సిల్ అయిపోతే mod s of f whole square h of f వస్తుంది. సారీ, Sn of f. Final equation, signal to noise ratio is less than or equal to integration minus infinity to plus infinity mod Sn of f whole square
mod s of f whole square by Sn of f df. ఇది less than or equal to. ఎప్పుడైనా సపోజ్ x is less than or equal to 10 అని అనుకుంటా. What is the maximum value of x? 10. ఈక్వల్ సైన్ అప్లై చేయాలి. ఈక్వల్ సైన్ అప్లై చేయాలి అంటే 10 అని చెప్తాం కదా. సో ఎస్ఎన్ఆర్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఎన్ఆర్ మ్యాక్సిమం? ఎస్ఎన్ఆర్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బదులు ఈక్వల్ రాశారు. ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ mod s of f whole square divided by Sn of f df. Okay. Right. The SNR maximum, SNR becomes maximum if SNR becomes maximum if root over Sn of f h naught f దాన్ని ఇలా రాస్తాను is equal to k into s star of f e power j 2 pi ft divided by root over Sn of f. Root over Sn of f. ఏంటది ఈ రూట్ ఓవర్ Sn of f అనేది తీసుకొచ్చారు అనుకోండి, రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి Sn of f అనేది ఉంటుంది. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి. సో ఫైనల్ గా h naught f is equal to the ఈక్వేషన్స్ అన్ని ముందు ఈక్వేషన్స్ బట్టి వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. k into s star of f e power ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది e power minus j 2 pi f capital T ఉంటుంది, capital T divided by Sn of f. So this is equal to, where Sn of f is equal to n naught by 2. Power spectral density of noise signal is equal to n naught by 2. Then h naught of f is equal to k into s star of f e power minus j 2 pi f t divided by n naught by 2. Okay. Suppose assume k is equal to n naught by 2. Assume k is equal to n naught by 2. Then h naught of f is equal to s star of f e power minus j 2 pi f capital T. E power minus j 2 pi f capital T. See the final equation. This is the transfer function of the optimum filter. Now the unit impulse response of the optimum filter is given by, note చేసుకోండి, the unit impulse response of the optimum filter is given by the inverse Fourier transform of h naught f. Now h of t is equal to inverse Fourier transform of h naught f. Inverse Fourier transform of h naught of f. So that is equal to h naught of f at s star of f e power minus j 2 pi f t. And according to time shifting property can apply just you apply the time shifting property. This is equal to s of capital T minus t. This is very important derivation. H of t is equal to s of capital T minus t.
So this is the required unit impulse response of the ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్. ఇప్పుడు ఒక ఆప్టిమమ్ ఫిల్టర్ కావాలంటే అంటే మ్యాక్సిమం ఎస్ఎన్ఆర్ కావాలంటే అంటే మ్యాక్సిమం సిగ్నల్ కావాలి అంటే మినిమం నాయిస్ పవర్ కావాలి అంటే ఆ ఫిల్టర్ తాలూకు యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఎలాగ ఉండాలంటే ఎస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ టీ, ఎస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ టీ, ఎస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ టీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. మీరు మ్యాక్సిమం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది. What is the unit impulse response of the filter such that maximum SNR is achieved? That is equal to h of t is equal to s of capital T minus t, capital T minus t. So this is about filter transfer function. Last sentence was close. The filter with h of t is equal to the filter with h of t is equal to the filter with h of t is equal to s of capital T minus t, s of capital T minus t is called matched filter, is called matched filter. This is next topic, is called matched filter. ఏ ఫిల్టర్ కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుందో, ఏ ఫిల్టర్ కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ h of t is equal to s of capital T minus t ఉంటుందో that filter is called matched filter. Okay, the filter with h of t is equal to s of capital T minus t is called matched filter, which is optimum filter. The matched filter another optimum filter. The matched filter another optimum filter. Optimum filter. Okay. So in the next class, we will see about signal to noise ratio of matched filter. Signal to noise ratio of matched filter. What is the time now? Okay. Now you join another class.